10 mwezi wa 11 2020. Mungu awabariki sana kwa kuweza kutenga muda wenu despite traffic jam ambayo ipo na weather ambayo ipo nje inaendelea, lakini mmeona ni muhimu kiasi gani kuattend event hii. Basi nitoe tu maelekezo mafupi. Kwenye meza, kwenye kila meza tumeweka ratiba na ajenda ya siku hii ya leo. Ajenda hiyo itatusaidia kuweza kujua mtiririko wa matukio na urahisi. Tutakuwa tukiwa na presentations mbalimbali kutoka kwa wale ambao wameandaliwa kufanya presentations, na baada ya mwisho wa presentation sessions we'll be having question and answers session. Kwa hiyo kama una swali tafadhali liandike katika kabisa. Kuna baadhi ambao watakosa nafasi, basi wakati wa pale, lakini pia wageni waalikwa wote watakuwa wakiendelea kuinteract muuliza swali. Basi bila kupoteza muda, naomba kujitambulisha vizuri. So I'll say thank you very much MC CPA Kato Kishe. Our MC is the head of finance of Platinum Credit. So thank you very much. The NBA Executive Director, Mr. Pius Maneno, NBA board members present, together with ex-NBA board members who are all here. The chairperson of the TAA, Tanzania
Tanzania Association of Accountants, Peter Mumbuja, though I haven't seen him. TAA and Tauka board members who are here. Tauka Executive Director, our very own Mama Blandina Nyoni, Mama Muguni, Jenna, Head of ACCA, Mr. Juma Muhimbi, SCNBA board member. Sorry Mr. Muhimbi, Dennis hakukuona wakati unaingia na wewe usimame utusalimie. Integrity in serving public interest, uhuru, ubora na uadilifu katika kuhudumia au katika kutoa maslahi ya umma. That is very important considering the situation of our economy at the moment. Swala kubwa linakuwa ni uadilifu, na tukiwa kama uhasibu, we really don't have any other way of delivering that promise rather than telling the public that our main responsibility is delivering public interest. Tukiangalia siku ya leo, International Accounting Day, tarehe 10 Novemba, tunajikumbusha kwamba tarehe 10 Novemba ilianza kuadhimishwa baada ya Luca Pacioli, Father of Accounting, kupublish kitabu chake cha kwanza Double Entry of Accounting tarehe 10 Novemba mwaka 1494. Kwa hiyo katika kukumbuka na kusherehekea maisha ya Luca Pacioli, kila tarehe 10 Novemba watu wamekuwa wakiadhimisha International Accounting Day. Tuna jukumu kubwa katika kuangalia mambo ya budget, katika kuangalia mikakati ya taasisi zetu ya muda mfupi na mrefu, katika kuangalia mambo ya fedha, focus, tunakwenda wapi, na sisi ni partners katika organizations zetu katika kuhakikisha kwamba mipango ya kampuni zetu inatekelezeka. Kwa hiyo hilo ni jukumu ambalo tunatakiwa tuwaambie taasisi zetu, tuwaambie kwamba roli yetu ni nini, na tutoke katika kujifungia katika ofisi zetu za fedha na kwenda mbele kwenye front page, kwenye boardroom, tukisema kwamba tunayo responsibility kubwa and we can deliver on that particular promise. Hatutoe tu ahadi ambayo hatuwezi kuitekeleza, kwamba on daily basis we can be telling them costs zinakwenda vipi, ni wapi wapunguze cost, ni wapi wabane cost, ni wainvest kwenye nini, ili kuweza kupata faida katika organization zetu. Kwa ile tabia tunayotoka nayo nyuma ya kiasibu, tukijifungia ndani ofisini tunadili na makaratasi, ni tabia ambayo tunatakiwa tuanze kuitoa, kuiacha kama bado hatujaiacha, na kutoka mbele tuweze kuzungumza na management, tuweze kushauri management tukiwa kama wahasibu, whether wewe ni mhasibu wa fedha au ni mkaguzi wa ndani au ni mkaguzi wa nje au ni mtu wa kodi au ni mwalimu, tutambua kwamba jukumu tulilonalo ni kubwa, na tunapozungumzia kuhudumia maslahi ya jamii au kutoa huduma kwa jamii, tunakumbuka kwamba hii ni jukumu ambalo limewekwa katika Professional Code of Ethics, kanuni za maadili za MBA. Kwa miaka sasa imemrecognize mhasibu kama mwenye jukumu la kuserve public interest. Tumekuwa tuna NOCLA, ilikuwa issued non compliance with laws and regulations, ambapo kama mhasibu utakuta kwamba kampuni yako haifuati sheria za nchi, basi unalo jukumu la kwenda kuripoti. Kabla ya kuchukua fursa hii, kwa hiyo tumesema tunaye MC wetu CPA Katokisha, nimemtaja anapotokea, na tunaye mpiga picha wetu Simoni CPA Emmanuel Somboi. Picha zote atazituma ni huru, kwa hiyo feel free kupiga. Nimeona niseme mwanzo ili watu wasije wakasema huyu ataziuza wapi. Hapana, wahasibu wengi wamejitolea service zao bure leo katika kuadhimisha siku ya wahasibu duniani. Asante wote, karibuni sasa tumpokee, karibuni tumsindikize baba yetu mkurugenzi. Wote karibuni mbele tucheze naye. Maneno wote karibuni, wote ni walimu baba yetu mlezi wetu. Nafasi ya kucheza na mkurugenzi leo, unaweza usimpate tena.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya NBAA na kwa niaba yangu mwenyewe binafsi kuwashukuru TAUCA kwa mwaliko huu na vile vile kwa kukumbuka kuadhimisha International Accounting Day ambayo imekuwa organized na TAUCA na imekuwa mara ya kwanza kuadhimisha hapa Tanzania. Kwa kawaida kunakuwa na wiki ya wahasibu yenyewe IFA tunaadhimisha mwezi Januari, wiki ya pili ya Januari. But this time International Day International Accounting Day imekuwa ni first time kwa organize na TAUCA. Naomba niwapongeze sana TAUCA kwa ile ambao wamechukua. Now, to come with this, this is a noble idea. It's my hope as the president of TAUCA said that it shouldn't be the last time, but the first time. Ladies and gentlemen, before I continue, let me resume the history below. Kuendelea kufundisha watu kwa design hiyo kwa the government of the United Republic of Tanzania made a great effort in the deliberate move to make sure that accountants, that was 1967, efforts zikafanyika. Ndio maana in 1972 kuanzisha sheria mbalimbali. The government established the Faculty of Commerce in Matenity at the University of the Salaam 1972. University of the Salaam ya Songa Kisilamu, lakini Faculty of Commerce ni mimi Mama Mugodi na Mama Nyoni. IDM ukisoma act yake imeanzishwa mwaka 72, 1972. Sawa sawa na Faculty of Commerce in the IFM imeanzishwa mwaka 72. As well as NBAA imeanzishwa 72. So ilikuwa ni serikali wa karibia 3,000 wa kina mama ambao ni women ambao tunawaomba wajiunge na TAUCA. Namba ya TAUCA bado ndio lakini hao 3,000 ni wengi. Anaingia pale yule Peter Mamuja, president wa TAA. Katika kuhakikisha kwamba wahasibu wanakuwa wengi nchini. Sasa hivi kwa hesabu ya wiki hii kuna vyuo ambavyo vinatambulika na GCU na NACTE, viko vyuo 74 tertiary institutions. Out of these 20 tertiary institutions na universities zinapata misamaha kwenye masomo ya MBA. Na tuna tuition provider 56 in the country. Kwa kawaida tulikuwa tunafanya mitihani ya MBA mwezi wa mara 2 kwa mwaka kuanzia mwaka 73. Lakini kuanzia mwaka 2015 tumekuwa tunafanya mitihani hii mara 4. Tunafanya mara 2 mwezi Mei na November as usual, alafu kuna mid sessions ambazo zinaketa for those candidates with foreign CPA equivalent qualifications. Wametuandalia presentation nzuri kabisa kutoka kwa David Christian akizungumzia maisha baada ya retirement, commandments zipi ambazo zinakuwa recommended kwa ajili ya maisha yako uwe na happy retirement. Basi naomba kwa heshima kubwa niweze kumkaribisha mzee wetu David Christian. Huyu yeye ni partner kutoka Cornerstone Partners Limited. Karibu sana. One round of applause for him. Asante, karibu sana. Thank you very much, MC. Mr. Pius Maneno, Dr. Nema Susan, distinguished members of the board of NBAA and TAUCA, ladies and gentlemen, all protocols observed. I'm honored to be financially. As financial professionals, you understand the import of what I say. Now, prior to a little bit late, but we circulated an abridged self-assessment worksheet, which essentially asks
takes you through a process of preparation for life after work and things like that. It's not something that is central and key in our common discourse at family level or even at personal level. And usually we do, or taking care of our retirement in terms of building up certain assets, we'll have maybe a portfolio of some. Kwa hiyo, kwa kifupi, elimu ya kujitegemea katika masuala ya kujitunza kifedha, in short financial literacy and retirement planning, ni kitu ambacho ni muhimu kwa kila mtu, kwa kila umri, from the day you start employment or your own business to the day you retire. This is something that has to be constant in your mind. Why? Usually, we expect to retire at the ages of 60 to 65. Lakini leo, kutokana na kuboreshwa kwa hali ya kiafya na vitu vingine, watu wengi wanakuwa na extended lifespan. Mtu anafika miaka 80, 85, wengine 90. Mimi mama yangu ana miaka 88 na nusu. She's alive, she's well. My father-in-law is 92, he drives a car. So you can imagine, if you retire at 65 and your financial situation is not in order and you have 30 years ahead of you, what does that mean financially? As financial professionals, you understand the import of what I say. Now, prior to this presentation, I know it was a little bit late, but we circulated an abridged self-assessment worksheet, which essentially takes you through a process of asking yourself some fundamental questions, which we rarely ask ourselves because in our culture, we do not talk too much about retirement or preparation for the life or for life after work and things like that. It's not something that is central and key in our work life or in our common discourse at family level or even at personal level. And usually we do have certain ways of looking or taking care of our retirement in terms of building up certain assets. We'll have maybe a portfolio of some real estate, we'll have some farmland, but when you truly ask yourself, and as accountants, you'll appreciate what I have to say, is that if I ask you a question like right out of the blue, could you really tell me your net worth today? Could you really tell me out of your asset base whether you'd be able to support the lifestyle that you're used to in retirement? On average, when you go into retirement, you usually will spend between 60 to 70% of what you used to spend when you were working. Now, when you look at your asset base, do you have free cash flow from your assets that would enable you to maintain that lifestyle for the next 20, 25 years without, for example, alienating your assets and disposing of them, and probably moving into riskier assets or assets which will be eaten away by inflation or things like that? So these are fundamental questions. I know as accountants, you swear by your trial balance. You swear by your balance sheet. You talk about, what do you call it? Going concern. But have you analyzed yourself and asked whether you're a going concern? If something happens to you today, and I ask the lady accountants here, if something happened to you today, and you had an accident, say, and God forbid you die, what happens to your children? Will they go to school? Can your husband or your spouse manage your affairs? Does he have the skills and the knowledge to do so? So you see, from a very fundamental point of view, you start realizing that even what you have, if you don't have the framework and the processes of managing
your resources over a long period of time, you could end up living this life, leaving behind adequate resources, but say you don't have a will, you die intestate. So for the next 5 to 10 years, there's a fight over your estate. And 50% of the money goes to lawyers, just because you didn't have a will. Sisi wa Afrika tunaona kuandika wosia nikiwa hai uchuro. Kweli uongo jamani? Sasa hivyo vitu ndio tabia ambazo tunatakiwa kama professionals tubadilike, na sisi tukiwa kama nguzo kwenye financial sector katika jamii tusaidie na watu wengine wabadilike, ili kidogo kidogo tuanze kujenga culture ambayo ni endelevu, ambayo tukiondoka katika ulimwengu huu tuna bequeath assets kwa wanetu, hata kwa wajukuu wetu, ili waanzie mahali tofauti na sisi tulipoanzia. Kwa hayo machache nimetoa background kidogo ya kwa nini hili jambo it's close to my heart and I'm passionate about it. As I say, because I've seen that transition, I've seen the effects of unplanned retirements personally up close from my family situation. And I would not like that to continue to be something that becomes a legacy issue in our families. So this issue about financial literacy or planning for the future is core to my beliefs, core to my passions, and I'd like to take you through what I have for you here today, and thereafter, in your own private time, you can go through the personal assessment worksheet and assess yourself personally through the questions as to whether your affairs are in order, regardless of your age. Regardless of your age. Provided you're employed, provided you have a family, you have children, you're married, somebody depends on you, even if you're not married, if your parents depend on you, there are certain fundamental issues that you have to address. And being professional managers of resources, you will appreciate what I have to say. Now, all of us know that life has certain bounds. You're born, you go through an education process which lasts quite long. For professionals like you, I dare say that most of you attain your qualifications well into your 20s, probably your mid-20s. And then you go through a phase of working and accumulating wealth and dealing with family issues, bringing up your children, educating them. Hopefully, they leave the nest before you reach your peak of in the 50s or mid-50s, and then you work towards your retirement without too much stress in terms of outgoings until you reach your retirement, and then you have to deal with the issues that come with retirement. There are certain costs which will go down in expenses, but there are certain costs and expenses which will rise, like your medicals and other things. Now, you understand this instinctively because your whole life revolves around managing finances, so you will understand that as a household budget, there are certain items which go or in certain trends, and therefore this is easy for you to appreciate. The timeline of your financial life, as I say, you learn, you earn for a certain period, and then you go into retirement where it's more or less pure spending. I'm actually a pensioner as well, so I have learned some things which even pensioners haven't learned before they became retirees. Throughout your presentation, I have noted that the emphasis has been on the gap of saving. But you save after sustaining yourself.
think there is also a need to emphasize that you need to live comfortably while making savings. Otherwise, you may even die before retirement age. And if we emphasize too much on savings, and I'm not belittling that, but the people you are thinking of may find themselves thinking that they don't need to make any effort because you have left them too much. So I think that there should be a balance. Make wengine aisee wanakuwa wanyimi mno, yani kwa ajili ya sifa tu kwamba mzee ataacha legacy. Vaa vizuri, kula vizuri, wasomeshe watoto vizuri, usije ukavaa shabe the expense of maisha ya kesho kutwa ambayo. So I appreciate really kwamba ni muhimu. Asante sana. Which I wish that you go away with from this presentation. The first one is that personal finance is 80% behavior and only 20% knowledge. 80% behavior, 20% head knowledge. Ambayo unaweza kuipata kujifunza. The personal life cycle position in financial planning self-assessment worksheet ambayo tumeigawa na wale ambao wapenda kuipata kutoka kwa kutuma email. That is very important, particularly for the younger people who have a longer time out there. At least it will make you aware of some of the issues which could be on your blind side, but very simple issues that will make you aware, if I need to do my housekeeping, I need to do this and that and the other, this is how I should, look at it and go with it. And the final takeaway is that I do provide corporate training and intervention to enhance executive and personnel savings, investments and retirement exit conditions. So, if you have any need or whatever that comes after that, asanteni sana kwa kunisikiliza. Nimeongea mno na nashukuru kwa kusikiliza. Kwa chama cha wasibu Tanzania na chenyewe wenyewe ni wanawake na wanaume, inasaidia katika kuelimisha jamii masuala ya kiasibu nchini, na tunaomba wajiunge wasibu katika chama hicho, kwa sababu kujiunga kwao ndipo tutatengeneza mahesabu yetu vizuri katika sekta binafsi na sekta ya umma.